Bas push up na, bas push up po. Hindi na. Mo ni karon. Sunod na. Ano ta, mag-candlelighting ka, mag-overtag prayer para sa atong country presidente, ang atong pinalangga na si tatay. So, let us put ourselves in the message. Kandila lang sa pagunit sa kanila. Ipapala na to. Kabadya, dilita makadisgrasya. Dili mo kay good break. Dili mo kita. Be aware and lift us in the Lord Jesus, in the Father, Son, and Holy Spirit. Amen. Heavenly Father, Lord, lagi niyo din sa mga ibangan, Lord, dampo. Para sa mga former president, siguro ko dito, Lord, na Inta, Ginoo nga, dili ni mo siya bayaan, Ginoo, sa mga battle ngayon ginatubang, especially sa mga anak, suot, anak, o apo, Ginoo. Nagamit na tanan dira, Ginoo, saksi sa binatan sa itong presidente, no? Dili may mundang, Ginoo, dili mabalik ang amang presidente sa Pilipinas. Para kay tatay, Ginoo, kaya dyan na mo dili matulog siguro. Para siya, dadam ni kampo siya, simbahan, event sa balay. Kaming tanan, Ginoo, ginapangayo na mo ang presensya ni Ginoo, kay kusog. Kaming tanan. In Jesus' name we pray. Amen. Hallowed be thy name, thy Kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now at the hour of our death. Amen. Hail Mary, Mother of God, pray for us sinners, now at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, to the Son, to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. O saints in heaven, Pray for us. Amen. Mabuhay si Tatay D! Mabuhay! Duterte! 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 Duterte!